coordinate geometry coordinate geometry, circles, trigonometry. ഇത്ര നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. I hope that's okay. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും. Okay. ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും കേറിയിട്ടുണ്ടോ? അറിയില്ല. I'm just sharing the link for the live here. ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. Let's wait for a few more minutes so that everyone can join. സാറേ, Yeah. എന്തോ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ കണ്ടിരുന്നത്? ഇന്നോ? ഞാൻ വെച്ചിരുന്നാണല്ലോ. എപ്പാ? Those students who wanted to come can always come. ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നല്ലോ സർ. Anyone who would like to come. There was no restriction at all in it. Let's go. Let's start. I hope everyone can see this, right? Visible? Yeah, Navneet? സാറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. Triangles? Triangles നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ സാർ ഇതിന്റെ അവസാനം അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നു. I'll be going with at the end I'll be going with the same. Okay, let's start with this one. Please start doing this one. Coordinate geometry മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? I'll start with the topics that we need to focus. Distance formula. Yeah, what are the topics that we need to focus here? Section formula. Exactly. Section formula ക്ക് മുന്നേ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അതാരാ? Initially we need to know about distance formula. അല്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? Distance formula. What do you mean by distance formula? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ distance formula എടുക്കുന്നത്? Let's say that there are two points given to us, x1 y1 and x2 y2. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എന്താ? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. അതേപോലെ let's say that we are provided with 2 points right now over here, x1 y1 and then there is x2 y2, and it is separated by another point over here. Let's name it as x comma y. If that's the case and they are divided in the ratio m is to n, how do we take this? We take x to be, what do we take x as? How to find the x? May I know who is this Samsung Galaxy S24 Ultra is flexing on? Miss Bhan. Okay, fine. So this is going to be mx2 plus nx1 by m plus n. And the next one is going to be my2 plus ny1 by m plus n. These are the equations that we would be using over there. In case if it is a midpoint, let's say that the points are x1 comma y1 and x2 comma y2. If you need to find the midpoint of it, what do we use? What's the equation that we would be using there? What's the kind of equation we would be using? What's the equation? Anyone can answer.
Go on. Anyone who would like to answer? Come on, guys. It's the easiest one. Gauri, give me the answer for this one. No. Midpoint. Wait. Midpoint. Oh, okay. Section formula? Yeah. Oh, What about the midpoint? X, If I really need to find the midpoint, x1 plus x2 by 2 x2 by 2 and y1 plus and y2 by y1 2. plus y2 by 2. So this would be giving me the midpoint. Section formula is done. We are done with the section formula. സാറേ Okay. Oh, ഈ മറ്റേ ഒറിജിന്റെ ഫോർമുല റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറാ distance formula ആണോ മോനെ? അല്ല ഒറിജിന് ഒറിജിന്റെ ഫോർമുലയോ? ആ മറ്റേ ഒറിജിനിന്ന് എടുക്കൂലേ 0 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറാ ഒറിജിനിന്ന് എന്തെടുക്കുന്നതിന്റെ? മറ്റേ ഒറിജിനിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ എന്താ ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഒറിജിനിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, അപ്പൊ ഒറിജിൻ എന്തായിരിക്കും? 0,0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് മൈനസ് 0 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 0 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഡൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ 0,0 ആണ്, അവിടെ x1, y1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്സ്? എനി ഡൗട്ട്സ്? നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ഇറ്റ്. പ്ലീസ് ഡു ദിസ് വൺ. Okay, how to solve this one? Anyone? Anyone can answer. How do we solve this one? Sir, midpoint formula. Exactly. Equilateral triangle ആണ് മിഡ്പോയിന്റ് ഫോർമുലയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയാണോ? Distance formula, right? Let's say that we are having a triangle over here. So it's an equilateral triangle. I'm sorry that I drew some kind of weird equilateral triangle over here. So let's say this is ABC, and A is going to be we are provided with the points like 3 comma root 3. Please take this as 3 comma root 3, and B is going to be 0 comma 0, and C is going to be 3 comma 2. Then we need to find the value of K. Definitely the distances, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും the distance between AC is going to be the same. AB is equal to AC. Why? What's the reason for it? What's the reason for it? Because it's an equilateral triangle. Exactly. All sides are going to be equal for an equilateral triangle. Any doubts in that? Any doubts in that? Okay, let's find the distance now. D is Sorry. equal to oh, ഇത് മറ്റേതാണ് മറ്റേ എ ബി പ്ലസ് ബി സി ചെയ്യുമ്പോ എ സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അതാണോ? അല്ല അല്ല, ഇത് equilateral triangle ആണ്, which means both the sides are going to be equal, which means find the distance of AB first. AB യുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. AB യുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും? 0 minus 3 the whole square plus 0 minus root 3 the whole square. What do we get? Root of 9 plus 3, which is equal to 0 minus 3 എന്ത് വരും? 3. 3 square എന്താ? 9. Similarly, 0 minus root 3 is going to be root 3. Root 3 square is going to be 3. So 9 plus 3 is going to be root of 12. Done. Any doubts in that? Any doubts in that? Easy, right? Easy, right? Okay. So now that we have got AB, the very next thing that we would be doing is we would be finding BC. We can find either BC or you can go with AC as well, because it doesn't matter. End of the day, it doesn't matter. All that we need to do is we need to take something that is related with K. So BC is equal to D distance, the same distance. Whatever is the distance over here, it's going to be same as over here as well. So we would be taking it, it's going to be 3 minus 0 the whole square. Again, 3 minus 0 the whole square plus K minus 0 the whole square. What do I get there? Root of 3 square plus K square. What is 3 square? Root of 9 plus K square. So I can write, since AC is equal, I mean AB is equal to BC, I can write root 12 is equal to root of 9 plus K square. What do you mean by that? When you square it, you would be getting
Root of 12. When you square it, you would be getting it as 12 because this is getting squared as well as this is getting squared. So 12 is equal to 9 plus k square. Right? Bring that 9 towards this side. It will become 12 minus 9 is equal to k square. Or easily you can say k is equal to plus or minus what? What? What is 12 minus 9? It's 3, right? K square is equal to 3, which means k is equal to plus or minus root 3. Nice drawing, Arushi. Sir, it was Okay. done by my sister. Sorry. Your sisters are so lame. I'm kidding. Okay, let's go with the next one. Go on, guys, do this one now. I'll give a pro tip for this one. Try to do it by yourself first. Now, generally, what happens is if the three vertices of the parallelogram are given, let's say 1, 4, B minus 2, 3, and C 5, 8 is given, and we need to find D. Generally, we'll be finding the midpoint of this one, right? We would be finding the midpoint of this one, and with respect to that, we would be equating the same over here, right? Yeah, that's what we used to do. We'll be finding the midpoint over here, and then we used to bring it. So if we do the generic method, it's going to be 1 plus 5 by 2 is going to be the midpoint, x coordinate 1 plus 5 by 2, right? Initially, I need to find the midpoint of what? Initially, I need to find the midpoint of AC is equal to midpoint of whose midpoint? BD. Why? Because in a parallelogram, who is going to intersect? Bisect. The diagonals are going to bisect, which means at this point they both would be meeting. So they both would be meeting at their midpoints. So which means if I'm taking the midpoint of AC, it's going to be same as midpoint of whom? DB. So if I'm taking the midpoint, it's going to be 1 plus 6 by 2 because it's x1 plus x2 by 2, which is going to be 7 by 2 here. What about y coordinate of it? 4 plus 8 by 2. What do I get there? 12 by 2, which is 6. Right? Any doubts? Any doubts? I think this is 1 plus 5 by 2. I'm sorry. It's 1 plus 5 by 2 or 6 by 2, which is 3. So these are the two coordinates that we would be having. This is the midpoint 3, 6. And the very next time, what we would be doing is, what's the next thing that we would be doing? Anyone can answer. I'd be finding the midpoint using what? These coordinates that is provided to me, right? So at that point, how do I find the midpoint? Minus 2 plus x by 2 is equal to 3. Why? Because midpoint is already provided to us. 3 is the midpoint, x coordinate of the midpoint. So minus 2 plus x by 2. Take this 2 towards this side. It's going to be minus 2 plus x is equal to 6. Right? And x is equal to, what do I get? What do I get? Go on, tell me. Anyone? 8. 8. Go find y now in the same way. Minus 2 plus y by 2 is equal to, what do we get? 6. So minus 2 plus y is equal to 12, or simply y. I'm sorry. 4, I should have right? taken 3, right? Yeah. Okay. So 3 plus 1. Y is equal to 9, right? Sir, option C is missing in the Yeah. question. Option C is going to be 7. What do you mean by ordinate, by the way? What do you mean by Y-axis. ordinate? Right?
Coordinate is going to be the y-axis or the coordinate of y-axis, not y-axis exactly, the coordinate of y-axis, which is supposed to be 9, option B. But listen very carefully. If this is going to take, if it's an MCQ, it's going to take ton of time, right? Like we don't want to ruin, we don't want to take a lot of time on solving one single question. So at that point, what I'd be doing is I'll give you a kind of trick for solving this. We don't have to do any of this. If it's a parallelogram, if you need to find the fourth vertex, it's going to be, if I'm taking b x comma y, x is going to be sum of adjacent ones. Let's say this is x1, this is x2, and this is x3, and this is y1, this is y2, and this is y. So take the sum of adjacent one, x1 plus x2 minus x3. Subtract it from what? Subtract x3 from sum of the adjacent ones. Adjacent ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ സമ്മിൽ നിന്നും ആരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? Whom shall we subtract here? Whom shall we subtract here? x3. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. So this is going to be 1 plus 5 minus 1 plus 5 minus minus 2. What is that going to be? 6 plus 2, which is going to be 8. In the same way, if I need to get y, how would I get it? 4 plus 8 minus 3, which is going to be 12 minus 3, 9. Done. Easier, right? How easy it is. We didn't do any of these things. We didn't find midpoint. We didn't do anything. How easy is that? Just add the adjacent ones and subtract it from what? The opposite vertex. Is that clear? Do you think it's easy? Easy method? Sir, is this Sir, applicable for all the figures? For any parallelogram, not for every figure, for any parallelogram, if any one coordinate is missing, if any one, all three other coordinates are given, if any one coordinate, literally one coordinate is missing, it can be A, it can be B, it can be C, it can be D, any coordinate is missing, but all the other three coordinates are provided to us. In that case, we can use this trick. What's the trick? We'll be finding the sum of, what shall we find here? We would be finding the sum of adjacent coordinates. If I need to find the x coordinate, I'll be adding the x coordinates of the adjacent sides, and I'll be subtracting it from what? I'll be subtracting what from it? The opposite sides vertex. Is that clear? Is that clear? Sir, can I ask something? Yeah. So what's the logic behind this? What's the Logic behind this? I mean, why do we do this? we don't have enough time to explain that, but yeah, I'll definitely explain that on 40 for sure. Okay. It's a big theory. It's not a very big theory, but yeah. Do this one. Do this one, please. And this one, please. We are having a circle that doesn't look like a circle, but this does, right? And then I'm having the center of the circle right over here. The center of the circle is given to us 2 comma minus 3y, right? And then we are having different points. The points are, one of the point is B, 5 comma 7, and the other one is A, minus 1 comma y. So we need to find, what they want us to find is the values of y, different values of y. Go on, use. How do we find it? We know the fact that radius of a circle remains the same, right? So if the radius of this one is r, the same circle will be having the same radius over here on this side as well. So since both the radii of the circle is going to be the same, what shall we do here? We would be equating
the distance, or simply the radii, the distance between A and let's name this as O, right? Yeah. So AO is going to be equal to that of BO. So equate it, find AO first. AO is going to be root of 2 minus minus 1 the whole square plus minus 3y minus y the whole square. Root of 2 plus 1 the whole square plus minus 4y the whole square. Let it be there. I'm not going to, this one is going to be root of 3 square, right? 3 square plus 16y square. Okay, now that would be equal to BO. Let's find that of BO. This was of AO. Let's find that of BO now. That's going to be 2 minus 5 the whole square plus minus 3y minus 7 the whole square. And what do we get over there? Root of, what is 2 minus 5? We get 3 square plus this one. Since both of them are going to be equal, I'll cancel the roots. I'll be easily writing 3 square, which is 9 plus 16y square is equal to, again, 3 square 9 plus minus 3y minus 7 the whole square. Right? 9 gets cancelled. Solve for it. (16y square is equal to minus 3y square is going to be 9y square plus 49. Since both of them are minus, you could just do minus. yeah, of it's 3 going to plus be 3. plus itself. It's going to be plus itself. Could just- Because minus 1 would be coming outside and the square of minus 1 would be turning into positive. If both of the terms are minus, you can consider it as a plus b the whole square and expand it on the basis of that. So it's going to be plus here, okay? Since both the terms are minus, if it's minus a minus b the whole square, you can expand it as a plus b the whole square itself. That's 42. Right. The answer is going to be plus 42y. You would be getting a quadratic equation. Order. Right. (16y square minus 9y square is going to be 7y square is equal to minus 42y Divide by 7. minus 49 is equal to 0. You can divide everyone with 7. You would be getting y square minus 6y minus 7 is equal to 0, because you divide here with 7, here with 7, and here with 7, so that we can simplify this quadratic equation. Once you're done with that, you can go for further steps of the same. Go with it. സാറേ Yes. ഈ ക്ലാസ് എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? തീരുന്നിടം വരെ. എനിക്കറിയില്ല, അത് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ y minus 7 into y plus 1 is equal to 0 വരും. Once you factorize this, which means y is equal to 7, y is equal to minus 1. Easy, right? Then you have to find the. Let's move to the, yes, we just need to find the radius of the circle. Unknown. So would you do 2 answers over there? 2, Y is equal to 7. yeah, you would be getting 2 answers. Sir, positive ആയിരുന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വൈയുടെ വാല്യൂ. Yes, yes, not necessarily, y can be negative as well. Coordinate അങ്ങനല്ല അല്ലേ? റേഡിയസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. Coordinate ആണ്, the distance അല്ല. ഓക്കെ, അല്ല ഇവിടെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Yeah, you have to take both of them. Oh, 7 as well as minus 1, because it's a coordinate. Coordinates can be negative. Distance, yes. If you have taken
or if you have solved using what the quadratic equation for the distance, then yes, you can take only positive values. But at the same time, since they have given here coordinates, you have to take both positive values as well as the negative values. Oh, Okay. So go with it. Check it out. What's going to be the radius? Root of, you can substitute it here, right? So it's going to be root of 9 plus 16y square. When it is root of 9 plus 16y square, it's going to be root of 9 plus 16 times 49. We can actually take the root first. What is that going to be? 16 times 49. What do you get? 784, right? Nine plus 784. Which is 793. 8 plus 9 equals 19 plus 2. So that's 524. approximately 28 point something. 524 plus This is going to be something a bizarre. little tricky over here. But at the same time, if I take the other way around, if I'm taking it to be -1, it's going to be 9 plus root of 9 plus 16 into 1, which is going to be root of 9 plus 16, which is going to be root of 25, which is 5. We need to take only positive value here Why? because it's radius. It's the distance. Is that clear? Yeah. Let's go for the next one. Here we go. sir, Yeah. long division method വഴി എങ്ങനെയാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂട്ട്സ്? Square root ആണ്. ആ, You don't have to do that right now. അത് കുറച്ചധികം steps ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരണം. Right now, think of approximation. Right now, as of now, focus on approximation. Square root വഴിയുള്ളത് sir പിന്നെ പറഞ്ഞത്, last പറഞ്ഞത്. ആ, Okay. We have so many questions to work on. We'll focus on that first, and then we will slowly move on. Do this one. സാറേ Yes. ഇത് ഈ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ, മറ്റേ സ്ക്വയർ ലോങ് ഡിവിഷൻ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? അത് സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ അപ്രോക്സിമേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അപ്രോക്സിമേഷൻ നോക്കാം. തൽക്കാലം ഇതിപ്പോ ചെയ്യാം. അതായത് നോർമലായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഓർമ്മയില്ലേ? അത് തൽക്കാലം ഓർത്ത് വെക്കാം. ലോങ് ഡിവിഷൻ കുറച്ചധികം പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട കാര്യമാണ്. അതൊറ്റയടിക്ക് ലൈക്ക് വെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. എൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസിന്റെ അവസാനം. Because I need your brain to focus on the actual things, which means actual practice. Go and do this one. I think you will say it. Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7. So we need to determine the ratio such that ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടി തോന്നും. It's a 2 mark question, okay? So I'll tell you how it is going to work. There is a line which is 3x plus y minus 9. It's going to divide this line. ഈ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. We need to find that ratio. And how exactly are we going to find it? We would be taking k:1. Right? Okay. Yeah. And what's the next step? We would be taking the point of intersection to be x comma y. Right? Yeah. We would be taking the point of intersection to be x comma y. Now, we would be using the logic of when it is k:1. What are the points going to be?
What's the first Sir, point? 2,7. I'm sorry. Yeah, the points, yeah, 3,4, 3 by 4, yeah. The ratio is 3:4. Sir, 2,7. Sir, 2,3 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. Yeah. So thank you, Gauri. Okay, so we would be taking the ratios over here. How do we take it? Go on. We'll start with taking the x coordinate, mx2, right, or kx2. K into 2 is going to be 2k plus 1 by k plus 1, and the next one is going to be 7k plus 3, right? 7k plus 3 by k plus 1. Done. We got these points. The one is going to be the x coordinate is going to be 2k plus 1 by k plus 1. The other is going to be 7k plus 3 by k plus 1. Done. And what's the next step? Exactly. Now substitute it over here in this equation. For x and y, substitute it. So 3 times 2k plus 1 by k plus 1 plus, instead of y, you would be writing 7k plus 3 by k plus 1 minus 9 is equal to 0. Solve this equation. Bring this k plus 1, 3, ഈ കാണുന്ന ടേമിന് k plus 1 ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ടേമിനും k plus 1 ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, 9 മാത്രം k plus 1 ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരന് സങ്കടമാവും. So to change that sangadam, what we would be doing is we would be cross multiplying it over here. So that would be 3 into 2k plus 1 plus 7k plus 3 minus 9 into k plus 1 is equal to the whole divided by k plus 1. Now everyone is having k plus 1 as the denominator, is equal to 0. Bring this k plus 1 to here, it automatically becomes 0. For sure it's going to be 0 then and there. Now what are we left with? 3 into 2k plus 1, which is going to be 3 into 2, 6k, plus 3 into 1, 3, plus 7k plus 3, minus 9 into k, minus 9k, minus 9 is equal to 0. K equals lows. And now 67K is equal to 13K. So this is going to be 4k minus 3 is equal to 0. 4k is equal to 3 and k is going to be 3 by 4. Done. Which means the ratio is going to be 3:4. I hope this is clear. When you see this question out of nowhere, you see something like this, and don't get confused. I already have learned from the first part that in linear inequalities, linear equations in two variables, we have already learned that every linear equation represents a line. Okay. All right. Let's go for the next one. Do this one. These things come from one another and take it. Okay. Let's try doing this question now. A 4 comma minus 2, B 7 comma 9, C 7 comma minus 2 are the vertices of triangle ABC. Then ABC is what kind of triangle? So for that, initially we would be finding the distance of all the sides that we have. We are provided with A, B, and C. First one is going to be 4 comma minus 2, and then 7 comma 9, and the third vertex is going to be 7 comma minus 2. So at this point, I'll be using what? The distance formula to find AB first. What is AB? AB is equal to root of 7 minus 4 the whole square plus minus 2 minus of minus 2 the whole square.
Is it? That's BC. That's BC. The minus 12 or 9. 2, B is equal to 7, 9. Yeah. I'll take, this is going to be AC. AC. Yeah. I have taken, Yeah, it's okay. We'll take it. no. I have taken 7, 4 and 2 minus 2. It's AC. Yeah. Okay. This is going to be 3 square plus, what do we get? 0. 0. Why? Because minus 2 plus 2 is going to be 0, which is going to be root of 3 square, which is going to be 3 itself. Go on. You may find BC now. What's BC? It won't be equal to 7 minus 7, the whole square, plus 9 minus 2, the whole square. Which is, what do we get here? 11. 0 plus 11, which is 11 square, which is going to be 11 itself. Now at last, AB. Root of 7 minus 4 the whole square plus 9 minus 2 the whole square. That's going to give us root of 3 square plus 11 squares. Definitely we know if this is 3, this is 11, and this is root of 3 square plus 11 square, it's going to be a right angle triangle. So we got it, right angle triangle. Why? Because one side 3 ആണ്, വേറൊരു side 11 ആണ്. AB എന്ന് പറയുന്ന side root of 3 square plus 11 square ആണ്. So it is going to be what? BC root 11 അല്ലേ? I'm sorry? BC root 11 അല്ലേ? 0 plus 11 അല്ലേ? The 11 square. Okay. Here, any doubts? Easy peasy. Let's go with the next one. Bonus. Do this one. How do we find the answer for this one? You can answer that. Okay, this one. Do that first one. Let's see. Right. So we are having points over here. What are they? 2 comma minus 3 and 5 comma 6. Right? So we need to find, this is x-axis, it's cutting it all the way around. In what ratio does x-axis divides the line segment joining the points? Yes. In what ratio does x-axis x-axis divides the line segment joining the points 2 comma minus 3 and 5 comma 6? So how to find it? This point is going to be what? Its y coordinate is definitely going to be what? 0. Why? Because it's passing through x-axis. So it's going to be x comma 0. Answer this. ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. Initially, we need to find the ratio. We would be taking it as k is to 1. We have already one of the coordinate given over here, so I'll be going with it. This is supposed to be my2 plus ny1 by m plus n. So based on that theory, I'd be applying the same over here.
5 into k, right? 5 into k plus 1 into minus 3 is supposed to be minus 3 by k plus 1 is going to be 0. Bring this k plus 1 towards this side. It will become 0. The Y's and it took the X. Okay. Oh, yeah. I took x. This is 6k minus 3. 6K minus 3 equals 6k is equal to 3 or k is equal to 1. So the ratio we have got 1 by 1. 1:2. Let's go for the next one. I'm trying to go really fast here. I have to complete so many topics. Do this one, please. Right. It's very easy. It's really fast. It asked in 2020. This question was there in 2020 as well. Okay, let's solve this. The distance between the points A cos theta, A cos theta plus B sine theta. So we are having 2 points over here. A cos theta plus B sine theta, comma 0. So this is x coordinate and this is going to be the y coordinate of the first point. And the next one, 0, comma A sine theta minus B cos theta, which means 0 is the x coordinate and this is going to be the y coordinate for this one. So we need to find the distance between them. We would be using the distance formula, root of x2 minus x1 the whole square, which is 0 minus A cos theta plus B sine theta the whole square, right? Plus y2 minus y1 the whole square. What is y2? A sine theta minus B cos theta minus 0 the whole square. Done. Find the answer for this one. By the way, this, since I have opened the bracket, this will turn into negative, right? Since I opened the bracket, this will turn into negative. This was supposed to be in a bracket. Once you open the bracket, it will turn into negative. This is going to be, I told you if 2 negatives are coming, if it is minus A minus B the whole square, you can take it as A plus B the whole square formula. So this would be A square cos square theta plus B square sine square theta plus 2 AB sine theta cos theta. A square plus B square plus 2AB sine theta. Now the next one in the same way, but in the next one it's A minus B the whole square. So it's going to be A square sine square theta plus B square cos square theta minus 2AB sine theta cos theta, which is going to give me, these two gets cancelled. What am I left with? Root of, you can take A square common outside, you would be left with A square into cos square theta plus sine square theta plus B square into sine square theta plus cos square. Which means sine square theta plus cos square theta is going to turn into 1, which means root of A square plus. Done. Any doubts? Let's go for the next. Go and do this one. One down. The point which divides the line segment joining the points, we are having 2 points over here. One is 8, minus 9, and the other is going to be 2, 3.
There is a line segment. I can see. Who is this? Right? 8 comma minus 9 and 2 comma 3. And they are dividing it in the ratio 1:2. Right? There is a point. I have drawn a line instead. Is it wrong? Yes, it is. You are supposed to draw a point instead of a line. Right? And then we need to find where does that point lie. We'll do that. It's pretty easy, nothing much to do. Who is this? Okay, let's do that. I think I should stop annotation, giving annotation for disable annotation. Disabled. I'm sorry. Okay, I should have done at the first, like at the first instance. Yeah, I should have done that. Anyhow, let's get back. I need to find this point. How do I get this point? It's very simple. Use the equation. It's going to be, what do we get? 1, multiply them. You would be getting the answer to be 1 into 2 plus 2 into 8 by 1 plus 2. So what do you get? What do you get? 6 comma minus. Which means the value is negative. Backwards. What? 2 plus 16 by which is 6. Go for the next one. For the y coordinate in the same way, my2 plus ny1 by m plus n. So that is going to be, what do we get over here? Anyone? -5. Right. What do we get? -5 or +5? -5. -5. Very good. So how do we get -5? 1 multiplied with 3 plus 2 multiplied with -9 by 1 plus 2, which is going to be 3 minus 18 by 3, which is going to be 15 by 3, minus 15 by 3, which is minus. Done. So we got -5. So 6 comma -5. Which quadrant do you think they are in? First quadrant, x and y Fourth positive. quadrant. Second quadrant, x is negative, y is positive. Third quadrant, both are negative. And fourth quadrant, x is positive, y is negative. So fourth quadrant where x is positive, y is negative. Let's go for the next one. Here we go. I think we already know how to do this. I'm going towards the next chapter here. Circles. Do you feel that you need to take a break in between that? Sufficient. Yes, what do you think? Put in the chat. Do you want a break in between that? No. Okay. Who is DD? Sure. Right, sure. Go and do this one then if you don't want a break. Yeah, absolutely right. Right. This is something that is related to the proof that we have learned before. Opposite sides of a quadrilateral subtends supplementary angle at the center, which means you add these two angles, you would be getting 180. That's a theory, right?
Go on. So what is this going to be? This is going to be, what's the answer? Anyone? 55. I'm sorry. 180 minus 125, which 180 is going to minus be 55. very good. 55. 180 minus, yes. What is the answer? 55. 55. Very good. Brilliant. Let's go for the next one. Do this one. Anyone who got the answer? Sixty centimeters square. What's the answer, please? 60 centimeters 60 square. centimeters. Very good. How do we get it? We need to find the area of this Three quadrilateral PQOR. So definitely PQOR is going to be double of this triangle, as these two triangles are going to be congruent. So I'll find the area of that triangle alone. Right? Yeah. So initially I need to get this side first. How would I get that? I'll be taking Pythagoras theorem. Right? I'll be taking Pythagoras theorem because it's 90 degrees over here. So this one, if I'm taking x square plus 5 square is equal to 13 square, which means x square plus 25 is equal to 169, or simply x square is equal to 169 minus 25. What do I get? 144. We know that x is going to be 12 at that point, right? X is going to be 12 at that point. So this is going to be 12. Any doubts in that? Any doubts in that? Easy. Okay. Now that we have got x is equal to 12 at this particular point, what's the next step? At the step in the half BH and then multiply it with 2. Why? Because ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താണോ ഏരിയ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ ഏരിയ. What's the reason behind it? Because we have two triangles and they are congruent. So if I need to find the sum of both the triangles, I just must multiply 2 with the area of the first triangle. So 2 into 1 by 2 into, what's the base here? If I'm taking 12 as the base, the height is going to be 5. Done. I'll cancel them. I'll be getting 6 here. Just ask the tools. Right? 2 6 are 12, 12 5s are 60 centimeters square. Done. Listen. Let's continue. Here we go. This one. Decent question. This one.
The length of the chord CD parallel to XY and the distance at a distance of 8 centimeter from AO. So what's one thing that we need to find here? We need to find the length of CD, right? First find C, then Right. First. We need to find CD here. And how can we reach towards CD? How can we reach towards CD? We need to find CE initially, right? So how do we get CE? Karanam idu right angle. I'm sorry. Pythagoras theorem. Right. Pythagoras theorem use the CE find cheyyanam because it's a right angle triangle. How can I conclude it's a right angle triangle? The angle between chord and the angle between ഇതെങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആള് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആ ഡയമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതും ഡയമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ കോഡും എങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഗോ ഓൺ go on do this one. Has anyone got CE? Use Pythagoras, it's very easy. 3. This is going to be as per triplet, it's going to be 3, 4 and 5, right? 4. So D, right? Yeah, we need CD. Remember 4 എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്, അത് നേരെ ചെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. Instead we need CD in complete. അപ്പൊ CE 4 ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം എന്തായിരിക്കും? 4 + 4 എത്ര വരും? 8 ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വരിക. ഇവിടെയും അത് തന്നെയായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഇത് ബൈസെക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓർത്തിരിക്കണേ. Let's go for the next one. In the given figure, O is the center of the circle, PQ is a chord, and tangent PR at P makes an angle of 50 degrees with PQ. Then POQ is equal to. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, ടാൻജന്റും ഇതും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Okay, always remember that. Whatever angle is made by the tangent and chord, the same angle's double would be created by the chord at the center of the circle. So what angle do we get here? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും? 100 degrees. Remember this. Now you cannot write this reason over there if it is a subjective paper. If it is an MCQ, you can directly go with it. What if it is a subjective paper? So there you have to take it in a different way. This angle entirely is going to be 90 degrees, right? OPR is equal to angle OPR is equal to 90 degrees, which basically means that angle OPQ is equal to 90 minus angle QPR, which is 90 minus 50. കാരണം ഇത് മൊത്തം 90 ആണ്. Angle subtended by angle between tangent and radius അത് 90 degrees ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഈ 15 അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. We get 40 degrees. So this is going to be 40 degree. If this is 40 degree, ഇതേ റേഡിയസും ഇതേ കോഡും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So that is also going to be 40 degrees. If these both are 40 degrees, what do we have here? 180 minus 40 minus 40, which is 180 minus 80, which is 100 degrees. This is the reason that we need to know. സർക്കിളിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. സർക്കിളിൽ കോഡ് വരക്കാണ് ടാൻജന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. If this angle is x, this is going to be x by 2, and sorry, I'm drawing it pretty late. Wait. Circle, even lamer. Yes. This is x. This is supposed to be x by 2. This is going to be 180 minus x by 2. If there is a tangent here, what is that angle going to be? x by 2. Exactly. It's going to be x by 2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഓൺ ദി സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ between the tangent and the chord is going to be the same. Remember that. Clear? Do this one. Yeah. It's funny. Sorry.
സർ ഇതൊരു പ്രൂഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'm sorry. Yeah, ഇതൊരു this is a proof അല്ലേ? theorem based. ആ. Yes. Always remember the perimeter of this triangle is going to be double the length of the tangent. And why is this happening? ഒരു സർക്കിൾ ഇത് നമുക്ക് NCERT യിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I think I need to draw the circle using the tool. Yeah, it's like I was pretty confident to draw it using my hand, and all of a sudden, my goodness, don't draw it. And circles are lame. Yeah, it's lame, pretty lame. I'm not that proficient probably. I can do better. This is not for perfection. Like not a time for perfection. Yes. Okay, done. What's the next thing that I need to do here? What's the next thing? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിക്ക് വരക്കുവാണ്. PLQMT. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഇപ്പൊ PQ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 28. Let's say this is X. ഇത് X ആണെങ്കിൽ let's name this as N. LQ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ്, if you look over here, LQ and LN are going to be the same. They are going to be X units itself, right? So LQ is equal to LN. They both are going to be X units. In the same way, if this, yeah, because tangents from the same point, from this point, from L itself, we are getting two tangents, right? If you look over here, you can see that from L, two tangents are getting generated. LQ and LN are the tangents which are getting generated from point L itself. In the same way, PT is also going to be 28. Why? Because tangents from the same point P. Right? From the same point towards the same circle, we are drawing the same tangents. So it's going to be 28 over there on that side as well. Now, what's the next thing that I would be doing? എങ്ങനെ വേരിയബിൾ വേറെയാണോ എടുക്കേണ്ടത്? Or should I take the same variable? Right. What should I do here? Anyone? Anyone? Is there anyone who can answer this one? To Mn, so Mn is equal to X. Why is Ln is equal to Mn? Tangents from the same point X. You're talking about MT and Mn? Yes, they are equal. But what is that going to be? What should I take? Should I take it as X? X. Why? Sir, Ln equal to Nm How? because it's getting bisected there. Who said? Because did you if get we that? extend Q and T towards the center, Very good. Very good. If you extend it over here, it's going to take it. It's going to give us two congruent triangles, right? It's going to give us two congruent triangles. So on the basis of that, we can say year length, ഈ രണ്ട് triangle congruent ആയിരിക്കും automatically. These two triangles are supposed to be congruent at that point. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this one, ഈ ഒരാള് ഇവിടെയും X ആയിരിക്കും, ഇത് X ആണെങ്കിൽ ഇതും X ആയിരിക്കും. On the basis of that, easily we can say what? ഇവിടെയുള്ള പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ X അല്ലേ, അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഈ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? 28 minus X. This length entirely 28 ആണ്. 28 ൽ നിന്ന് ഈ X നെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ. So this is going to be 28 minus X over here as well. So if you find the perimeter of this triangle, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 28 minus X, ഈ ലെങ്ത് PL. ഇത് X, ഇത് X, ഇതും 28 minus X. So now you can add all of them. It would be 28 minus X plus X plus X plus 28 minus X. What do you get? Plus X minus X gets cancelled. 28 plus 28. What do you get? Generally, it's done. Yeah, always and always it's going to be double the length of tangent. So if it comes to the MCQ, just double. Yeah, if it comes for an MCQ, double it. Clear? Any doubts? Anyone? Go and do this one.
PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle POPQ is an isosceles triangle, then 45 degree. yeah, what do you get? How do you get 45 degrees? എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we would be getting how much? 180, and this is 90 degrees, right? And they said it's an isosceles triangle, which means these two angles are supposed to be equal. So definitely, ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇത് x ആയിരിക്കും. 90 plus x is equal to 180. 90 plus 2x is equal to 180. 2x is equal to 180 minus 90, 90. X is equal to 90 by 2, 45. Now, why didn't I take 290 degrees over there? Because like they said isosceles, it can be 290 degrees as well, right? No, it can't, because in a triangle, in a triangle, you cannot have 290 degrees together. That's why I took this 90 degrees separate and the other two angles to be the same. You cannot have 290 degrees together in a triangle. Right. Let's go with the next one. Here we go. Pretty easy one. Since this is 3, this is 4, this is also supposed to be 4. Tangent from the external point. Yeah. Tangents from the external point, right? Same external point are going to be equal. This is also going to be 4. If this is 4, what is QC going to be? 11 minus 4. What is 11 minus? Yeah, very good. 11 minus 4 is going to be 7, right? 7. ഇവിടെ 7 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 7 ആയിരിക്കും. And this RB is 3 already, so this is also 3. What do we have in whole? 10 centimeter. Done. Easy. Shall we go for the next one? Yeah? Ready for the next one? Here we go. Go for this one, please. Right. Someone have put in something. This one, right? I'm sorry. This absolutely into a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral. And how to do this? Take tangents from a point and add over to Right. Yeah. So initially what we need to do over here is we need to take AB plus, we need to get AB plus CD is equal to BC plus DA, right? How am I supposed to take it? I'll be taking these as tangents, right? So if I'm taking this to be a specific length, AP and AS are going to be equal. Similarly, DS and DR are going to be equal. CR and CQ are going to be equal. QB and who is going to be equal? PB are going to be equal as well. So on the basis of that, I'll be framing some of the equations right over there. Yeah. So how to do that? Go on, do it. Add them first. Initially, find them. I'll be writing it as what? What shall I write it here? AP plus PB is equal to. What should I write here? AP plus PB. No. On the basis of what shall I write here? So I'll be first equating it. AP is equal to AS, right? Similarly, PB is equal to BQ. What's the next thing? AP plus BP. Yeah. On the basis of that, next one.
Whom shall I write next one? dr is equal to ds. Next one. What do I have next? equal to CQ. cr is equal to cq. Tangents from points A, B, C, D. Right. And what do we have here? AP plus What do we have? PB plus DR plus CR equal to AS Very plus good. BQ plus DC. AP plus PB plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus DS plus CQ. So what do we have here? AP plus PB. What do we have here? AP plus PB, we have AB. Plus CR plus DR. What do we have? CR plus DR. We have CD is equal to, what is AS plus BQ? Sir, AS AS plus plus DS. BQ, we can't add. We would be adding AS plus DS. We would be rearranging. So we would be getting AD right over there. Plus BQ plus CQ, we would be arranging. So we would be getting BC over there. Yeah. Any doubts? Any doubts? Easy peasy. Let's go for the next one. Here we go. This one has for 2 marks, 3 marks. 2 marks, 3 marks. These are 3 marks questions, right? 2 to 3 marks. Any word around it can. It's very easy, nothing much to do. I have already told you, if this is radius, in a figure one, always remember it's going to be a square. So this length is going to be r. These two lengths are going to be same. This is 90, this is 90, this is 90. Absolutely, this is also going to be 90 at that point. So angane variyanagal, this is a square, right? Right? So we can say that if you want, you can mark these points and you can say what this is going to be a square right over there. But you just need to find the radius. How do we find the radius here? How do we get into the radius part? To get that x degree. How? We have to find the hypotenuse. How do we find the hypotenuse? 48 square plus 14 square. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we already know a Pythagorean triplet which is 24 and 7. They just multiplied it with 2, right? They just multiplied it with 2, right? 24, 27, this is going to be 25 if that's the case. But they multiplied here with 2, which basically means that you can also multiply the same here. This is going to be 50. Simple. You don't actually have to do the entire thing. So hypotenuse, you can simply write root of 48 square plus 14 square, which is going to be what? Just 550. Yeah, exactly. This is going to be 50. Done. You don't actually have to find it. Because you already know 24, 7 and 25 are Pythagorean triplet. They just multiplied it with 2. Now, on the basis of that, we would be finding each and every single sides. How are we supposed to find that? Since this is 50, this is 48, and this is R. If this is R, this is also going to be R. And this is going to be 48 minus R. Right? So this is R, this is going to be 14 minus R. So this is going to be 14 minus R. This is going to be 48 minus R. Add them up. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഈ 48 മൈനസ് ആർ ആൻഡ് 14 പ്ലസ് ആർ. കാരണം ഇവിടെ 48 മൈനസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 48 മൈനസ് ആർ തന്നെയാണ് വരിക. അതേപോലെ ഇവിടെ 14 മൈനസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 14 മൈനസ് ആർ തന്നെയാണ് വരിക. കാരണം എന്താ മക്കളെ? ദേ ആർ ഫ്രം ദി സെയിം, they start from the same point. ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് they are starting, right? From an external. Yeah, tangents from an external point. So at that point we can add these two. We already found what? The length of the hypotenuse, which is going to be 50. So 50 is equal to what? What is 50? You can write it as 48 minus r plus 14 minus r. What do you get? 14 is cancelled. No, You can't cancel. 48 minus 2. 48 plus 14. What do you get? 62 minus 2. And 50 is equal to 62 minus 2. 62 minus 2r. Bring that 2r here, bring the 50 here. So 2r is equal to 62 minus 50. 12. 2r is equal to 12. R is equal to 6. Done. Simple. Always knowing.
Yeah. In the YouTube live. Yeah. Please do this one. How about the student sounds? That was not there. Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Are we supposed to prove that? That's question. It's a very easy question, 3 mark 1. Nothing much to do. Similar to that of what we did in the previous one. There is a circle. Wow, that's the best circle I've ever drawn. I have to say that. For a moment there I was scared. And then we have a quadrilateral that's circumscribing it. This is going to be O. Not a quadrilateral, parallelogram. Oh, it's a parallelogram. Yes. So, since it's a parallelogram, we know that opposite sides are supposed to be equal, right? Opposite sides are going to be equal. So, what's the next thing that I would be doing there? I'll be naming them A, B, C, D. And then I'll be giving all these points, right? P, Q, R, and S. So, I'd be writing AB as AP plus PB, right? We know that already. Similarly, DC is going to be DR plus RC. And what else do we know? AD is going to be AS plus DS. And BC is going to be BQ plus QC. You might be thinking, okay, why am I writing all these stuff? It's actually evident from the figure. Because I need 3 marks, I need to write something extra. Yeah. So the very next thing, I'll be adding everyone all together. You can add them. Opposite sides are equal, which means AB and DC are supposed to be equal. I'll take first equation and second equation. I'll add them up. So AB plus DC, or I'll be taking any two sides. AB plus AD you can take. AB plus AD. You may take AB and AD together. 1 and 3. 1 plus 3. AB plus AD. It's going to be equal to DC plus BC. So AB plus AD is going to be what? What do we get over here? AP plus PB plus what is AD? And the money? ഒന്നുകൂടെയും പറയാം തുറക്കം മനസ്സിലായില്ല. ഷുവർ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതി. ഇവിടെ കണ്ടോ സർ ചെയ്തത് എന്താ? AB എന്നുള്ളതിനെ AP പ്ലസ് PB ആക്കി എഴുതി. അതേപോലെ തന്നെ DC എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് എഴുതി? DR പ്ലസ് RC ആക്കി എഴുതി. അതേപോലെ ഇവിടെയും ഓരോരുത്തരെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി. അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? Now what you're going to do here is you would be writing ഓരോരുത്തരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊണ്ടുപോവാം. അതായത് AB ന് എന്ത് എഴുതാം? ABക്ക് പകരം AP പ്ലസ് PB നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. AB പാരലലോഗ്രാം അല്ലേ? പാരലലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഈക്വൽ, റൈറ്റ്? ഹക്കീം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് AB പ്ലസ് AD എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? AB പ്ലസ് AD എന്ന് പറയുന്നതും DC പ്ലസ് BQ എന്ന് പറയുന്നത് BC എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ? കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഐ ബി ഡൂയിങ് ദി സെയിം തിങ് ഓവർ ഹിയർ. സോ AB പ്ലസ് AD എന്നുള്ളതിന് പകരം 1 പ്ലസ് 2 ആണ്. ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് 2. AB പ്ലസ് BCയും AB പ്ലസ് BCയും എടുക്കാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. AP പ്ലസ് PB പ്ലസ് AS പ്ലസ് DS is equal to DR പ്ലസ് RC പ്ലസ് BQ പ്ലസ് QC. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം.
Okay. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്? What do I get here? AB plus AB plus AD AD is equal to BC plus BC BC plus BC or the other way around as well. Yeah. ഇനി എനിക്ക് എടുക്കേണ്ട രണ്ടുപേര് ഈക്വൽ അല്ലേ? ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആവുക? Who is going to be equal here? AB and CD ABCD. ഒരു മിനിറ്റ്. We need to bring towards റോംബസ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ? ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഹിയർ? ഇതിപ്പോ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോവല്ലേ ചെയ്യാം? കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? സോ വട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിന് എടുക്കാം. 1+2 ചെയ്യണ്ട, സോറി 1+2 ചെയ്താൽ മതി. 1+3 അല്ല, 1+2 ചെയ്യും. ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ 2 ഇതിപ്പോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ക്യാൻസൽ, റൈറ്റ്? 1+2 ചെയ്ത് AB plus CD is equal to AD plus BC. സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. But to be ABCD equal to 2. Then See? 2 AB equals 2 BC. Right. AB plus CD ചെയ്തോളൂ. യെസ്. എബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? AP plus PB plus CD ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? CR plus RD is equal to AD ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? AS plus SD plus BC ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? BQ plus QC. Done. എന്നാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പാരലൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. ഡയറക്റ്റോ? എന്തിനാ? ഇതിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മള് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. We are going to take the combination from here. AP plus PB എന്താകും? AB ആകും. Plus CR plus RD എന്താകും? CD ആകും. അതേപോലെ AD plus BC. അങ്ങനെ എടുക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ. See, always remember, ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? How did I get this? Can anyone tell me how can I take this? ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന AB plus CD is equal to AD plus BC എന്നല്ലേ? അതെങ്ങനെ ആയി? എക്സാക്ട്ലി. ഇതും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. റിമെമ്പർ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയതിന് കാരണം എന്താ? ഈ രണ്ട് ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് I was able to take it in this way. Otherwise I won't be able to take it. Is there anyone who wouldn't understand the logic behind it? Should I explain this once again? Please raise your hand if you want me to explain this once again. The same question. Please raise your hand. Okay. I can see DD ask. Okay. I'll just explain. Dhyan Dilish, is that you? Yeah. I'll just explain this once again. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. I think I should draw a proper circle. Yeah. I'll draw the proper one. Circle. Okay. Perfect. Un perfecto. Right? We will be naming them A, B, C, D. Then PQRS. Right? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? AP യും AS ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണല്ലേ? സോ AB എന്നുള്ളതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? AP plus PB എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Can I write this as AS plus BQ? അല്ലേ? ആണല്ലോ. Similarly, AD എന്നുള്ള ആൾക്ക് പകരം I would be able to write anything that I want. ആണല്ലോ. എല്ലാം ഇതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you would be getting AB is equal to CD because they are opposite sides. Similarly, AD is equal to BC. Opposite sides ആയിരുന്നു. ഇനി ഈ AB എന്നുള്ള ആൾക്ക് പകരം I would be writing AP plus PB plus the next thing I'll be doing is AD എടുത്ത്
What do I have for AD? It's the what is going to get repeated over there. ഇവിടെ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ എ പിക്ക് പകരം എന്താ വരുന്നത്? എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പകരം എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അവിടെ? എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. ഐ മീൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ഈ സൈഡും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇതിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് AS and AP are going to be the same, right? So if I'm taking AB plus AD, can I write this as AS plus DS? Right? I would be able to do that. So I can write this as AS plus DS and I can equate it with respect to what? Is opposite side na kodukka. Right? Because both of them are going to be equal. So അങ്ങനെയാണ് I was able to reach. മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? This one. 1 second. I don't know if I would be able to. Yeah, bring. See over here. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. Right? So ഈ CD എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ? I was able to bring. How did I bring CD to be what? AB plus CD is equal to AD plus BC എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റിയത്? ഈ സിഡിക്ക് എങ്ങനെയാ ഞാൻ CR plus RD കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്? Exactly. I hope it is clear for everyone. ധ്യാൻ ക്ലിയർ ആണോ? ധ്യാൻ, is Dhyan here? Yes, sir. Clear. Do this one now. It's a different one. Next question. Yeah. Sorry. A different one from the previous one. Yeah. So we are provided with BC is equal to 8, AB is equal to 10, and AC is equal to 12. Anyone X. Right? We would be giving any one of them to be X. Then this is going to be X. This is going to be 10 minus X. Then this is also going to be 10 minus X. And this is 8 minus X. This is also going to be 8 minus X. Because tangent part. Right? Any doubts in that? Any doubts in that? Easy peasy? Lemon. ഇനി എന്തായിരിക്കും? ഈ 12 നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 12 is equal to 10 minus x plus 8 minus x. I can see so many people saying hi over there in the YouTube channel. I'm here for the first time actually. So yeah, hi. So excited to meet you guys. Yay. Thank you, Shiny. Pretty cool. Okay, so this is going to be 12 is equal to 18 minus 2x. So this is going to be, bring that 18 towards the other side, becomes 12 minus 18 is equal to minus 2x. What do we have here? Yeah, what do we get here? Just minus 6 is equal to minus 2x, which means 6 is equal to 2x or x is equal to 3. Done. I know, right? Let's go for the next one. This one, please. no. Yeah. But we didn't complete the question. We did. X is equal to 3, right? Yeah. It's not to find x, it's to find A, D, B, E. You can easily find it. You can add the finish for them. Sure. If we need to finish it, you can just add it and go on. Like, so if you need to find, we have got CF over here. Sorry, BE over here. What is that? 3. This is also 3. Then EC is going to be what? 8 minus 3, which is 5. Then this is 5.
Then what is this? 10 minus 3, which is 7, and this is also going to be 7. Let's go for the next one. Here we go. Do this one. Same story, same logic. Subscribers. Yes. This is the thing that we Sir, have can we do this question? You already know this? No, can you do this question? Sure, definitely. So let's say that I'm having a circle over here. And we do have something here, just like this. It's a quadrilateral or something. That's going to be the lesson. And then on the basis of that, we need to prove that the opposite angles are going to subtend what? Supplementary angles at the center. For that, I'll be drawing some of the lines over here. Initially, the diagonals. Okay. And then using some dotted lines. I'll be drawing these just to show the separation of it. Then A, B, C, D. We have P, Q, R, and S. Done. Yes. What's the next thing that we need to do? Next thing. How do we do that? We would be taking congruency. How can we take the congruency? Here question, rhombus in the question on that, sorry. Supplementary angles in the question prove congruency. And how can we take that congruency? It's very easy. We would be taking this one to be നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇവിടെ ഈ സെന്ററിൽ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സെന്ററിൽ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും സെയിം ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി പ്രൂവിംഗ് ദറ്റ് these two triangles in triangle DS, I'll be naming this as O. In triangle DSO and DRO, എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുക? DO is equal to DO, common ആയിട്ടുള്ള side. DS equals Right? DR. Exactly. Now I'll be taking DS is equal to DR because this is common reason. And the next one is what? DS is equal to DR because equals to what? tangent from the side. tangent from External. the Same external. same But external it's point. tangent and external point. Right. And then thereafter, what's going to be the next thing? Cos equals to what? Radius. Radii. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് we are having a 90 degree already over here. RHS അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? We already have a 90 degree here. And angle S is equal to, or S എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. Angle DSO is equal to angle DRO 90 degrees. So triangle DSO is congruent to triangle DRO. Done. RHS congruency. Once we have proved this congruency, what's the next thing that we would be doing? What's the next thing that we would be doing? ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കോൺഫിഡൻസ് എടുത്തു. ഇനി സിമിലർലി എല്ലാവരുടെയും എടുക്കണമെന്നില്ല. You can write similarly. Triangle CRO is congruent to triangle CQO. Triangle QOB is congruent to triangle QOB I have taken, right? So POB. And the same is congruent to Triangle POA is congruent to triangle SOA. Done. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We would be able to take the angles all the way around. Now, let's name these angles: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, and angle 8. Done. We have 8 angles all the way around. Yeah, we have 8 angles. Angle 1 and angle 2 equal ആയിരിക്കില്ലേ? CPCT അനുസരിച്ച്. So we'll be writing angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. What's the reason? CP, CC, corresponding parts of congruent triangles.
Now, what's the next thing? Angle 1 plus 2 plus 4 equals. You should add all the angles, right? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to angle. Did I write? I just wrote Is you coding as well. angle 1 plus angle 3 plus angle 5 plus angle 7 is equal to angle 2 plus angle 4 plus angle 6 plus angle 8. Now, instead of angle 1 plus angle 2 plus angle 3, instead of writing this, എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താ? ഇതെല്ലാവരും കൂടെ 360 അല്ലേ വരാം സം ചെയ്യുമ്പോൾ. So I'd be adding all of them and I would be equating it to 360 degrees. So angle 1 plus angle 2 is going to be what? 180 degree. They are both same. Same. So instead of angle 1, I'd be able to write 2 times angle 2 plus angle 3 and angle 4 are also same. So I'll be able to write 2 times angle 3. And the next one, angle 5 and angle 6 are same, which means 2 times angle 6. See here. Sorry. Yeah. Yeah. ഇതിപ്പോ ഞാൻ rough diagram. One second, guys. Angle 5 and angle 6 are same. So instead of that, I'll be writing angle 6. And angle 7 and angle 8 are same. So it is going to be 2 times angle 7. Now this is equal to 360. So what's the next thing? 2 common പുറത്തെടുക്കാം. So 2 into angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 is equal to 360. Or angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 is equal to 180. Which means angle 2 plus angle 3 and the angle DOC, right? Let me just remove a few things that I've written before. So angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 is equal to 180. Angle 2 plus angle 3 is going to give me angle DOC plus angle 6 plus angle 7 is going to give me angle BOA is equal to 180. So they are supplementary. Sum of two angles gives me 180. They are supplementary. Gauri, is that clear? Yes, sir. Thank you. Yes. Please do this one, please. A, B, and C are the sides, not points. So it's B2, B, C, all right. A, B, and C are sides of the triangle. The C is the hypotenuse. And then we have a circle. Please consider this to be a circle. You could just draw it. Yeah. But you don't. I prefer O, N, N. So A is the length of the, I think it's better I remove this A and B. Then write. Yeah. Now use your logical L. Try to answer this, everyone. Give away. Joe plus O and C. Yeah. What do we get here? What's the answer?
Anyone who would like to answer this one? How do we find the answer for this one? Sir, ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ number വെച്ചിട്ട് ഒരു question ചെയ്തില്ലേ tangents base ചെയ്തില്ലേ? Right. ആ same application ന് apply ചെയ്താൽ മതി. Variables വെച്ച്. Yes. 1 second. Yeah. Yes, you can use that. One thing I would like to change here is that make points in opposite ആയിട്ടുള്ളത് let this be A and this be B because points in opposite ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു so that confusion ഉണ്ടാവില്ല ആ പോയിന്റിന് ഉണ്ടല്ലോ B എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ b A എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ a C എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ c അങ്ങനെ കൊടുത്തു ബട്ട് സൈഡ്സ് അവിടെ ഓൾറെഡി ABC എന്ന് പറഞ്ഞു Sides ABC എന്നുള്ള പക്ഷേ okay fine go with it. Any what's the next step? What would I do here? substitute. These are going to be same and these are 90 degrees. It's going to be a square. Particularly it's going to be a square. We already know that this is going to be a square. അല്ലേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? Yeah. How do we substitute and how do we find the answer for this one? If this is x, what is the next one going to be? It's easy to give R. Yeah. It's a better conclusion. R. Right? And this is going to be what? What is this going to be? AB is going to be what? AB equals A square, root of A square plus B square. Right? C is going to be root of A square plus B square. Keep that in your mind. You might not need it. you might These two sides are going to be same, which means this is going to be B minus. This is going to be B minus R, and this is going to be B minus R. And what about this one? A minus R, A minus R. Right? So when you add, you would be getting C. So C is equal to B minus R plus A minus R. A plus B minus 2R. So C is equal to B plus A minus 2R, or simply minus 2R here, 2R is equal to B plus A minus C, or R is equal to B plus A minus C by 2. Done. Let's go for the next one. Easy? Okay, here we go. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ do you think that you need to take a break? Trigonometry everyone must attend. I have to say must attend. Because I'd be discussing all these problems. Okay, trigonometry ella important ആയിട്ടുള്ള question. This session is enough for trigonometry. എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാ. And then at the end we would be discussing some questions from probability as well. That's it. Yeah, starting. Yeah, sure. So how much time do you think that you should you need a break as We did so much. anyone? Arjun, Yes, one. 5 minutes, that's enough. 15. Okay, 15. I'll give you 5 minutes of break, 10 minutes of break. Let's finish it off seriously. I'm gonna keep Trigonometry is going to take a pretty good amount of time. So I'll give you 10 minutes of break. I need to drink some water as well. Being a human, I hope that you understand that. So yeah, break for another few minutes. We would be back by 8:30. Exactly at 8:30, we would be back.
Okay, let's get back. I hope everyone is here, right? Say hi, everyone. Hi. Give me a hi. Hi. Okay. Okay, let's start with it. We're going to discuss trigonometry. Remember, I'm not going to explain each and every single thing over there in trigonometry here. Okay, I'll be just explaining the import. I mean, we would be discussing only the questions. I have, I have given n number of times, like, the explanation, how everything has formed, what's the story behind everything. Tomorrow is your exam. I don't have enough time to explain everything. So we'll be just moving with only the required thing. Hi, Amit. Amit is here. Fine. Okay, let's do this. Initial questions. This thing was not there. But You could hide that thing, right? I can, but I need it. In a right triangle ABC, right angle at B, sine A is equal to 7 by 25. Sine A is equal to 7 by 25 means opposite is 7, hypotenuse is 25. We know this is going to be 24, right? Because it's the Pythagorean triplet. If you don't know this Pythagorean triplet, directly go with it 25 square minus 7 square. You would be getting root of 574, 576, My fault. which is going to be 24. Okay, that's it. So the answer cos is going to be what? Adjacent, which is 24 by hypotenuse, which is 25. So the answer is going to be option B. Easy, right? It's OC, not OC. They want cos C. Simple. See, this is the mistake that everyone does. So if I need cos C, what should I go? It's going to be 7 out of 25. 7 by 25. Same thing. Let's go with the next one. This I could make it clear. Out 24. Go on, this one. Sec theta is equal to root 2. Then find the value of 1 plus tan theta by sin theta. Now remember, this 1 plus tan theta by sin theta, it actually meant what they want to ask you is that it's supposed to be 1 plus tan theta the whole by sin theta. This is what you need to find. Sec theta is given root 2. Sec theta is root 2 when sin theta is 1 by root. When do we get sin theta? 1 by root 2 theta is equal to 45 degrees. Direct substitution of values. 1 plus tan 45 by sin 45. Done. What's the answer? 1 plus, what is tan 45? 1 by 1 by root, which is going to be 2 by 2. I mean, this root 2 would be coming over there on the top. So the answer is going to be 2 root 2. Easy. Let's go with the next one. If tan A is equal to 3 by 4, again the same thing. I'm not going to make you do this one. You don't have enough time. Go with this one. Uh, Let me just check if there is. So it's 24%. Sir. This is tan to the power 7 theta, okay? Yes. Oh. And the other one as well, 4 to the power 7 theta. How do we find the answer for the first part?
Take this as tan to the power 7 theta plus cot to the power 7 theta. Those are done with the first part. Okay. For now, we would be taking this. We are provided with tan theta plus cot theta is equal to 2. So we can write this as sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta is equal to 2. Cross multiply, you would be getting sin square theta plus cos square theta by sin theta cos theta is equal to 2. Or simply 1 by sin theta cos theta is equal to 2. Sin theta equals to. Or 1 is equal to 2 sin theta cos theta. Now from here, what you need to get is sin cube theta plus cos cube theta. You know a cube plus b cube, right? Sin cube theta plus cos cube theta is going to be sin theta plus cos theta into sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta. Sorry, minus sin theta cos theta. Minus sin theta cos theta. A cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus ab. Right. Sin theta plus cos theta, we have no idea. So how would we find that? It's very simple. How do we find that? Sin theta plus cos theta, the whole square, you can use that. Sin theta plus cos theta, the whole square is equal to sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta. Sin theta plus cos theta equals to sin theta plus cos theta equals to 1 plus 2 sin theta cos theta. We already know what 2 sin theta cos theta is. What is that? 2 sin theta cos theta. Yeah. 1. 1 plus 1, which 2. is supposed to be 2. Sin theta plus cos theta. So sin theta plus cos theta is equal to root 2. done. Root 2 times. So substitute here. Sin theta plus cos theta is root 2 because we have got it already. Substitute it. Root 2 into Sin 1 minus 1 root 2. again sin square theta plus cos square theta is 1 minus what is sin theta cos theta? What is sin theta cos theta? Sin theta cos theta. Yeah. 1 by 2. 1 by 2. No, yeah, 1 by 2. Yes. Substituted. So you would be getting root 2 into 1 by 2. 2 into 1 is 2. 2 minus 1 is 1. We would be getting simply 1 minus half is half. You can think it that way as well. Cancel, cancel. You would be getting 1 by root 2 as the answer. Done. It's 2 minus tan raised to 7. Yeah. You just need to find the theta over there at that point. Here point tan de ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Tan got the same value. ആണ്. അതെ. Sir, is sin Yeah. cube theta plus cos cube theta in a sin theta and cos theta common identity. Is sin theta cos theta into sin square theta plus cos square theta എഴുതിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ മോളെ കേട്ടില്ല? സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റയെന്നും കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റയെന്നും ഒരു സൈൻ തീറ്റയും ഒരു കോസ് തീറ്റയും പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് അതെങ്ങനെ പറ്റും? ശരിയാവില്ല. അതങ്ങനെ എടുക്കാനാവില്ല because this is an identity, right? You cannot take cos theta from sin theta, can you? You can't. You won't be able to take cos theta from sin theta. There is only sin theta there. You can take sin theta outside. That's it. Clear? Yes. Next one. Answer this. This one you would be able to write as tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, the second part, which means tan square theta plus 1 by tan theta
is equal to 2. Right? Soon after that, what's the next thing, Amarnath? Soon after that, this time, Which identity? d square by tan theta equals 2. Or you could You just can take it as tan square theta plus 1 is equal to 2 tan theta, and this is a quadratic equation. last question. Huh? We could do what we did for the last question. No, we count its power to the 7. And still we wanted to same thing. So we would be getting x square plus 1 is equal to 2x, or simply you would be getting what? Tan theta value would find here. Or easily we can continue from the next step. But nobody is going to give ഇതെന്താ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓസ്വാളിൽ ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ സെയിം സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ you can use that one. If this question is asked, use this method. Find the value of tan over there. So you would be getting x square minus 2x plus 1 is equal to 0. And then, which means X square minus x minus x. x square minus x Minus x. Yeah. minus x plus 1 is equal to 0. And X times x minus x. India is joined. X into x minus 1 minus x minus 1. So minus 1 Times x minus 1 times x minus 1 is equal to 0. X is equal to 1. Which means tan square theta is equal to 1. കാരണം x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ x ആരാ tan square theta ആണ് tan theta ആണ് so tan square അല്ല tan theta is equal to 1. So theta is going to be what? When do we get 1 in tan? 45 degrees. So you can substitute the values and you would be able to get it. You could tan raised to 1. Tan raised to it's 2. Next one. We'll see. Hi Adi. Record അടിച്ചു സാറേ അറിയാം nothing. Okay, let's return. Let's continue over here. ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ very easy one. P square minus Q square means cot theta A cot theta plus B cosec theta the whole square, that is P square minus Q square. What is Q square? B cot theta minus A cosec theta the whole square, which is going to be A square cot square theta plus D square cos square Sir, theta. cosec theta, right? Sorry, yeah, cosec. I have written cos. So this is cosec square theta minus D square cot square theta minus Where's the 2? I'll do it in the last. Minus ഇവിടെയുള്ള 2 ഉള്ള ആളുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുവാണ്. And this one is going to be what? Minus A square cosec square theta. And what's the next thing? ഇനിയും രണ്ടുപേര് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാ? Plus 2AB cot theta cosec theta minus 2AB Cot theta cosec theta. cot theta Cosec cosec theta. ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? 2ab cosec. പോയി. ബാക്കി ഇവര് മാത്രമായി. എന്താ മോനെ? മൈനസ് അത് ബ്രാക്കറ്റിലാ മൈനസ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവി എടാ ഈ മൈനസ് ആണോ? ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ? അതല്ല എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab cot theta into cosec theta എടുത്തില്ലേ? എടുത്തു.
അതാ പുറത്തെ മൈനസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവശ്യം. ഓഹോ ഇതല്ലേ. യെസ്. അല്ല, അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് അല്ലേ? പ്ലസ് ആവും. Yeah. Yes. I'm sorry. Yes. Go on. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? But still there is something Question that primary അങ്ങനെ വരുമ്പോ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ എഴുതി. നമുക്ക് a plus b into a minus b ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. a plus b into a minus b Into യൂസ് ചെയ്യാനാവില്ല. ഇല്ല. ഇവിടെ ആദ്യം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? പ്ലസ് 2ab കോട്ട് തീറ്റ കൊസീക് തീറ്റ കിട്ടും. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് and this will turn into plus. ഇത് വെച്ച് കണ്ടു നോക്കിയ That's not going to work. The cancel ആയി പോകും. Yes. ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ, അത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ a plus b into a minus b ആക്കി. Okay, who asked that question way before? Someone asked that, right? Gauri. Gauri. Okay. Yeah, if you're taking that, you can take this as a square minus b square. Did you ask like this? Yeah. Yeah, then yes. I am really sorry. This is supposed to be plus. As per the question, this is supposed to be plus. There is something, something was wrong in the question. These two gets cancelled. I'm really sorry. Yeah, this is what we are left with. ആദി, ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നു റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി, നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ? എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കാം. സോ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ minus cot square theta. What do we get there? a square plus b square. A square into what is cot square theta minus cosec square theta? It is -1 plus അടുത്ത ആൾ എന്താ വരാ? b square into 1, which is going to be minus a square plus b square, or b square minus a square. Done. b plus a into b. Option D. There was something wrong in the question, but yeah, I'm really sorry for that part. Let's go for the next one. Yeah. Yeah, this question nowadays. So people are asking if they ask this question nowadays. I don't know. I don't know if that is going to come in your next exam. I have absolute no idea, like whether it is going to get asked or not. Adi പോവാൻ നിക്കല്ലേ, continue ചെയ്യ്. Okay, let's continue here. 1 by tan A plus cot A is equal to sin A cos A. How are we supposed to do that? Go കഴിഞ്ഞു. Snap cosine is equal to just.
How do we do this? 1 by, we need to write all these in terms of sine and cos. Right? Hi, Rajita. So this is going to be 1 by tan A plus cot A. Rajita, hi once again. So this is tan A, this is going to be sine A. I'm doing it for the first time, trust me. Plus, what is cot A? This is going to be cos A by sine. I think I'm doing pretty good. But yeah, this is going to be, cot A is going to be cos A by sine A. Right? And what's the next thing? 1 by sine square A, because we cross multiply. So sine square A plus cos square A by sine A cos A. Take it here. It would be sine A cos A by, what is sine square A plus cos square A? What do we get here? 1. So it's going to be sine A. Done. Let's go for the next one. Here we go. സാറേ Yeah. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ tan theta is equal to 3/4 അല്ലേ? അത് തന്നെ. Tan theta is equal to 3/4 വരും. അപ്പൊ ഇനി മറ്റേ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സാറേ എന്താ മോനെ? ഇതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് അതൊന്നും വേണ്ട, എടുത്തിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ടാൻ തീറ്റ മാത്രം മതി. ടാൻ തീറ്റ 3/4 കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി എല്ലാ ടേംസിനെ കോസ് തീറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ഇതെന്താകും? 4 സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്താ? ടാൻ തീറ്റ. 4 ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് 1 കോസ് തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ 1 ആകും. അഗെയിൻ ഇതെന്താകും? 4 ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? കോസ് തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ 1 വരും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അല്ലേ? എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്? എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്? ഈസി പീസി. 1/2. Lemons, please. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? What's the next step? Substitute the values 4 into 3/4 minus 1 by 4 into 3/4 plus 1. Cancel, 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 cancel. What do we get? 3 minus 1 divided plus 1. Sir, already അവിടെ 4 tan theta 3 തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 4 tan theta 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. 2/4 അല്ല, 4 tan theta 3 തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ 3 കൊടുത്താൽ മതി. Even that's right. Very good. The answer is going to be 1/2. Let's go for the next one. Please do this one. Maybe before 2 hours can you read it? Please do this one. സാറേ എന്താ മോനെ? ഇത് എക്സ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 2 into 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. എക്സിന് അത് 1 മൈനസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ? 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ മാറ്റിയിട്ട്. Yeah, you can do that way as well. Yes. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. 3 ആണ്. Yes. ആൻസർ വരുന്നത് 3 ആണ്. സാറേ അപ്പൊ 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 1 a പ്ലസ് b into a മൈനസ് b. Yes. Yes, yes. 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 2 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? 2 into sin square theta plus cos square theta plus 1 വരും. മനസ്സിലായോ മിസ് ബാ? 2 രണ്ടിടത്തും കോമൺ അല്ലേ? അതിനെ പിടിച്ച് പുറത്തെടുക്കും. ഇവിടെ എന്താ? sin square theta plus cos square theta മാത്രം ബാക്കി വരും. അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Plus 1, which is going to be what? 2 into 1 plus 1, which is supposed to be 3. Done. Easy? Easy? Let's go for the next one. Here you go. സാറേ Yeah.
ഈ കോഡ് സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാം. കോഡ് സ്ക്വയർ ആൽഫക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? കോഡ് സ്ക്വയർ ആൽഫക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്? സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1. വിച്ച് വൺ? സീക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലേ? സീക്കോ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. അല്ല, ടാൻ സ്ക്വയർ. എടാ കൊസീക് സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് 1 ആണ് കോഡ് സ്ക്വയർ ആൽഫ. അതന്നെ, അത് തന്നെ അല്ലേ? നല്ലതാ. മറന്നുപോയി. 1 പ്ലസ് അത് തന്നെ കൊസീക് ആൽഫ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു കൊസീക് ആൽഫ മൈനസ് 1/1 പ്ലസ് കൊസീക് ആൽഫ. ക്യാൻസൽഡ്. എന്താ വരാ? 1 plus cosec alpha minus 1 plus 1 minus 1 gets cancelled. Cosec. Done. സാർ ഇത് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാ? 2 marks. ഇത് ചെയ്തു. മതി. 6 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക. 6 square x into 6 square x minus 1. What is 6 square x minus 1? സാറേ മനസ്സിലായില്ല. എടാ ഇതിന്ന് 6 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക. രണ്ടിടത്തും 6 സ്ക്വയർ ഇല്ലേ? ഇവര് 6 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക. 6 to the power 4x ന്ന് 6 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും? 6 to the power 2x ആയിരിക്കും. 6 സ്ക്വയർ x ന്ന് 6 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുക? 1. That's it. ഇനി സാറേ എന്ത് ചെയ്യാം? സീക്ക് സ്ക്വയർ 1 cos സ്ക്വയർ. 6 സ്ക്വയറിന് 1 cos സ്ക്വയർ x. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 6 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്താ? Tan square. Tan സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു 6 സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ? ഇനി എന്ത് എഴുതാം? I can write 6 square x as what? 1 plus tan square x into tan square x. The 6 square x ന് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം, ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. So what do I get? Tan square x plus tan to the power 4x. Done. Sir, Hi Abis. Yes. I ask. said sec square x into sec square x is sec raised to 4x square അല്ലേ വരിക? അല്ല, sec square x എന്താ? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Identity. അല്ല സർ, അതിന്റെ മേളിലുള്ളത് അതിന്ന് സർ sec square കോമൺ എടുത്തു. ഇത് രണ്ടീന്ന് sec square കോമൺ പുറത്തെടുത്തു. So if I take sec square common outside, I'll be getting sec square inside because ഇത് sec to the power 4x അല്ലേ? അതില് sec square ഇല്ലേ? അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് sec square ഇല്ലേ? Should I explain this once again? Sec to the power 4x minus sec square x. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? sec square x ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പുറത്തെടുത്തു. sec to the power 4x ന്ന് sec square പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? You would be getting sec square x over there. Minus, if you took sec square x over from here as well, you would be getting 1 inside. Did you get that, Abis? Yeah? Yes, sir. Done. Let's move to the next one. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഏതാ മോനെ? ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സർ പറഞ്ഞത് വല്ലതുമാണോ? സർ പറഞ്ഞതിലുള്ളത് അല്ല വല്ലതുമാണോ? അല്ല അല്ല വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. അത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ Okay, തീർക്കാം കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ they can ask sin to the power 4x plus cos to the power 4x by 1 minus 2 cos square x plus 2 cos to the power 4x is equal to 1. ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ.
സെയിം തിങ് ആ, രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെ. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. That's it. Find the solution for it. So sine to the power 4x, I can write it as sine square x the whole square plus the other one is going to be cos square x the whole സാറേ എന്താ മോനെ? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ, പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ പ്ലസ് കോസ്. എഴുതാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ബേസിക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്ബ? ആലോചിച്ച് നോക്കി. മറ്റേ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലേ, മറ്റേ എ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എന്നാ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമാറ്റ് ആണ് അല്ലേ? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താ? വി നോ ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. ആ പ്ലസ് 2ab ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തേ. എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2ab സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ? ഇപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ. അതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് sorry the whole square minus 2 sin square x. ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? What do I get? 1 square minus 2 sin square square. What's next? അടുത്തത് എന്താ? ഇതിനെന്താക്കി മാറ്റും? 1 minus 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കും? 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോസിന്റെ ടേമില്ല. സോ 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. സോ 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ആ കോസിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന്. സോ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു ദി പവർ. റൈറ്റ്. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 2 കോസ് ടു ദി പവർ 4x. എക്സിന് പകരം തീറ്റ ഒഴുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സൂര്യദേവ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Let's do the next one. सर tan ने कोट में sin ने cos ने टर्म्स लेके आ किया पड़े. Yes. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കി. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 വരും അല്ലെ ഗൗരി? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്താ കിട്ടുക? 3 വരും. 1 പ്ലസ് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്താ കിട്ടുക?
3 വരും. അഥവാ 2 sin x cos x എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 2 വരും. 3 minus 1 2. Or simply sin x cos x is equal to 1. സാറേ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ്. tan x plus cot x അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? sin x by cos x plus cos x by sin x. This is going to be sin square x plus cos square x by sin x cos x അല്ലേ വരിക? Right? Sin square x plus cos square x എന്താ? 1 by sin x cos x എന്താ? 1. Answer എന്താ? 1. Simple. Yes. Yes. ക്ലാസ് കുറച്ച് നേരം ഒരു 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ്. Last few questions. Organic. 4 questions more, I guess. 4 more questions. That's it. ഇത് sin raised to 6x ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. 4 more questions. That's it. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. I am little tired over here, right? Because I'm the one who's taking the class. See, I never thought that I would be saying that, but it's fun. Go on, guys. I have സാറേ told you this several times. Please solve it. Yes. Yes, Ms. Bhatt. പേർവെല്ല നോട്ടോ. തീർച്ചയായും. On it. Hi, Suryadev. Let's do the next one. 2 sin to the power 6x cos to the power 6x minus 3 sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus 1. സാറേ എന്താ മോനെ? ഈ സൈൻ 6x സൈൻ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അങ്ങനെ എഴുതാലോ? അല്ല, സൈൻ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ. ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം 2 into 3 is 6. അങ്ങനെ എഴുതും. ഇനി ഇതിനെ a cube plus b cube വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. So that would be more like a plus b times a square plus b square plus Minus. Sir, 1 minute. minus a. Sin raised to 4x ne sin square whole square ആക്കി കൂടെ? വേണ്ട, അതിപ്പോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നോക്കിക്കോ. സൈൻ ടു ദി പവർ 4x, കാരണം ഇത് a സ്ക്വയർ ആകും, പ്ലസ് b സ്ക്വയർ കോസ് ടു ദി പവർ 4x മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. minus 3 into sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus. ഇനി ഇത് 1 ആയി പോവല്ലോ, ഇത് 1 ആയി പോകും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ. സോ ഈ 2 ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. 2 into 1 2 ആയി മാറി. റൈറ്റ്, ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് 2. 2 into sin to the power 4x, 2 sin to the power 4x, 2 cos to the power 4x minus 2 sin square x cos square x. Right? Right. Minus 3 sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus. Cancel ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ cancel ചെയ്ത് കളയാം. This one, 2 sin to the power 4x minus 3 to the power sin 4x would become minus sin to the power 4x. Similarly, minus cos to the power 4x. Cos to the plus. plus ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. This would be turning into ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആകും, ഇത് മൈനസ് ആകും. This is actually minus. So yes, minus cos to the power 4x. മൈനസ് 3 ഉണ്ട്. എന്താ മോനെ? 3 കോസ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട് 3 ഉണ്ട്. Sorry, I actually forgot to add that 3. So ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് cos to the power 4x വരും.
At last, minus 2 sine square x cos square x plus 1. Done. Any minus it would be of the format sine to the power 4x plus cos to the power 4x plus 2 sine square x cos square x plus 1. This would be turning into either a square plus b square plus 2ab format. A and b A എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ. അതാണ് എ സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ. സോ എയും ബിയും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. മൈനസ് പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that minus is going to be minus 1 plus 1, which is equal to 0. Done. Very important questions. Very important question. Anyone who is having any doubt, please raise your hand. Cool. Please proceed with this one now. This one I'll rewrite it so that you can understand. Cot x plus cosec x minus 1 by cot x minus cosec x plus 1. They don't have a plus 1. Yeah. Is equal to 1 plus cos theta by x. 1 plus cos x by sin x. Sorry. എന്താ മോനെ? കോട്ടിന് മാറ്റം ഉണ്ടാലോ? ഇവിടെ നമ്മള് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സൈൻ എ മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് 1 ബൈ സൈൻ എ. ആബിസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആബിസ്? Yes, sir. സാറേ ഇത് ഞാൻ മറ്റേ രാവിലെ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? രാവിലെ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം? Cot x plus cosec x minus 1 by sin cot x minus cosec x. 1 പകരം എന്ത് കൊടുക്കും? 1 പകരം എന്ത് കൊടുക്കും? sin cot square x cosec square x. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് വെൽ. സെയിം തിങ്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കോമൺ ഇല്ല. ഇത് രണ്ടിനും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ എന്താ മോനെ? എന്നിട്ട് സൈൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ? ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. ഇതിപ്പോ കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കൊസീക് എക്സ്, ഇവിടെ പ്ലസ് ഈ കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതും? കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു കൊസീക് എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ്. We would be able to write it in this way. Now, if you look, you can see that there is cot x plus cosec x minus 1 ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോട്ട് എക്സും കൊസീക് എക്സും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയാ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടേ? ഇവിടെ കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കൊസീക് എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ മൈനസ് ഓവർ ദർ. സോ ഇതെന്താകും? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവൻ മാറി മേലെയുള്ള ആൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, കോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് 1. പക്ഷെ താഴെയുള്ള ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ആണ്, ഇവിടെ കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കൊസീക് എക്സ് ആണ്. സോ അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നെഗറ്റീവ് മേലേക്ക് കയറി വരും. അതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ആ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എന്താ? കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു കൊസീക് എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ്. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? കൊസീക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് കോമൺ എടുത്തൂടെ? സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി, അതെന്തായിട്ട് മാറും? മൈനസ് ഓഫ് കോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് കൊസീക് എക്സ് minus 1
by cosec x minus cot x പുറത്തെടുക്കുക 1 plus ആ മൈനസിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ആ മേലുള്ള മൈനസ് ഇല്ലേ, ഇത് മേലിടണ്ട, താഴത്തെ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇത് -1 ആകും, കാരണം cosec x മൈനസ് cot x പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ -1 ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഇവിടെ ഇനി എന്താ ഉള്ളത്, പ്ലസ് cosec x പ്ലസ് cot x. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. So that would be more like gone. What are we left with? 1 by cosec x minus cot x. ഇനി അതിനെ സൈനിന്റെ കോസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും, അത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത 1 by cosecന് പകരം sin x, 1 by sin x കൊടുക്കുക, മൈനസ് cot x ന് പകരം cos x by sin x. sin x കോമൺ ആണ്, മേലെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരും, sin x by 1 minus cos x. ഇനി ഇതിനെ 1 plus cos x by sin x ലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 1 plus cos x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 plus sin x into 1 plus cos x, sin x into 1 plus cos x by 1 minus cos x into 1 plus cos x എന്താകും, 1 minus cos square x. അതെന്താ, sin square x അല്ലേ, അത് sin square x അല്ലേ. So that would be turning into sin x into 1 plus cos x by sin square x. Sin square ഉം sin x ഉം കട്ട് ചെയ്യുക, 1 plus cos x by sin x. Done. Any doubts? Oh, ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ -1 വെച്ച് ചെയ്താല് 2 സ്റ്റെപ്പ് കുറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓസ്വാൾഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫറെന്റ് വേ. അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓസ്വാൾഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സൈൻ തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് സൈൻ ബൈ കോസ് ഒക്കെ ആക്കി they are literally doing it in that way. സൈനിന്റെ കോസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്വാൾഡ്. ദിസ് വൺ ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ. അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ സെയിം മെത്തേഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇതിന്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, സൈനിന്റെ കോസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആണ് 1 ആണല്ലോ. അപ്പൊ 1നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാക്കി. 1നെ മാറ്റി എന്താക്കി, കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാക്കി. മൈനസ് ആണെങ്കിലല്ലേ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. മൈനസ് ആണെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് ഐ ബി ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ദർ? നോ, ഐ വോണ്ട്. അപ്പോ സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ദം വിത്ത് കോസ് ഓർ ഡിവൈഡ് ദം വിത്ത് സൈൻ, whatever you can, convert them in terms of what, either sec or tan or cosec or cot. Okay, any doubts in any of the topics? Probability കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ what you need to focus is NCERT questions thorough ആക്കി പോവാം. ഓൾസോ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കി പോകേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ്. 1 പ്രോബബിലിറ്റി, 2 ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസസ്, 3 AP. ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി. സാറേ, ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലേ? അത് തന്നെ, ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി, പിന്നെ AP, കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി. ഈ 4 ചാപ്റ്ററും കേസ് സ്റ്റഡീസ് നല്ല രീതിയിൽ തറവാക്കി പോവാ. പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം. സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ. നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ. ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, വോളിയം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്. ഗോ ഫോർ വോളിയം, ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ സർഫസ് ഏരിയ. Surface area is going to take it's going to consume a lot of your time to start with, right? സർഫസ് ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ലെസർ ടൈം, ഇക്വേഷൻസ് ആർ മച്ച് സിമ്പിൾ, ലോജിക് കുറവ് മതി.
brain much, your brain would be using lesser energy over there at that point. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക. 8 മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കണം എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് യുവർ എക്സാം ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ലെറ്റ് മീ വോൺ യു ദിസ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുക, റൈറ്റ്? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളും, സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക. Okay, if you have any confusions or something, try redoing the problems once again. ഒരു 10 മണി 11 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എന്താ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്? ലാസ്റ്റ് ആ മീഡിയൻ എക്സസൈസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസി, മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള മീഡിയന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുള്ള മീഡിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സാറേ മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ? മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോ? എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ യെസ്, മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടും തരാൻ കണ്ടിരിക്കൂലല്ലോ. ഇല്ല, എന്തായാലും മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻ കേസ് ലെസ് ദാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സർ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. റിമെമ്പർ, ലെസ് ദാൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗിവിംഗ് യു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. അത് കണ്ട് പേടിക്കരുത്. അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു എ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്? Give me a thumbs up if you want me to do a problem related to that missing frequency one. Missing frequency, yes, I'm going to do a problem. സാറേ പറഞ്ഞോ. നമുക്ക് ചെയ്യാം. മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, സാറേ സെന്റർ അടച്ചില്ലേ? ഇല്ല, സെൻട്രലാ. സെന്റർ അടക്കണോ? വേണ്ട വേണ്ട. The median of the following data is 525. Find the value of x and y if total frequency is 100. ചെയ്ത മക്കളെ, എങ്ങനെയാ ഇതിൽ? സാറേ ഈ 525 എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തുട്ടാണ്? 525 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? മീഡിയൻ ആണ്. 0 to 100 to സാറേ അപ്പൊ 100 5, അതെ മോനെ. 200 to 300 x, 300 to 400 12, 400 to 500 17, 500 to 600 20, 600 to 700 y, 700 to 800 9, 900 to 800 to 900 7, and at last 4, 900 to 1000. ഇനി ഇതിന്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മോർ ലൈക്ക്, ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെസ് ദാൻ 100 എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 100 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെസ് ദാൻ 200 5 ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അതായത് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 2 7 plus x, and then 19 plus x, 36 plus x. Cumulative frequency ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവാ. 56 plus x plus y. 2 7 7 12 19 36 56. Yeah. Yes.
സാറേ ഉം. മറ്റേ n+1/2 അത് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരൂ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മോനെ. ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും 19 പ്ലസ് എക്സ്, അടുത്തത് 36 പ്ലസ് എക്സ്, അടുത്തത് 56 പ്ലസ് എക്സ് വരില്ലേ, എന്നിട്ടല്ലേ 56 പ്ലസ് എക്സ്, എന്നിട്ട് 56 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, അടുത്തത് 65 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, 72 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, 76 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. എന്താ മോനെ മിസ്ബ ചോദിച്ചു? സാറേ മറ്റേ ഓഡ് നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ n+1/2 അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരൂ. ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ മീഡിയന്റെ അല്ലേ സർ പറഞ്ഞു? ആ. അത് എത്തട്ടെ കേട്ടോ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 100 ആണ്. അപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ മീഡിയൻ 525 ആയതുകൊണ്ട് 500-നും 600-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ആൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. 525 എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 500-നും 600-നും ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ ചെറുതാക്കുവാണ്. ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കാണാം. ബ്ലൂ ആണ് ഫുള്ളും. ആ ഓക്കെ. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? മീഡിയൻ ക്ലാസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മീഡിയൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് n/2 മൈനസ് CF ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച്. മീഡിയൻ എത്രയാ? 525 ഇസ് ഈക്വൽ ടു L എന്താ 500 പ്ലസ് n/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരാ? വാട്ട് ഇസ് n/2? 525/2 100/2 50 മൈനസ് CF എന്താ? ഇതാണ് CF കേട്ടോ. ആരാ CF? ദിസ് വൺ 36 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എഫ് എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി എന്താ? 20. മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് 1. 0 ക്യാൻസൽ 0 ക്യാൻസൽ. ഇത് 5 ഡൺ. സോ ഈ 500 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. 525 മൈനസ് 500 is going to be 25 is equal to 50 minus 36 minus x, the whole multiplied with 5. സാറേ ആ ബൈ2 ഇല്ലേ 20 അതെങ്ങനെ പോയത്? ബൈ എടാ 0 0 പോയി. 2 1s are 2, 2 5s are 10. ഓ ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഈ 5 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. ഈ 5 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകും. 25/5 5 ആണ്. 5 is equal to 50 minus 36 14 minus x, or x is equal to 14 minus 5 which is going to be 9. ഇനി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ 76 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്തിന് ഈക്വൽ? 100-ന് ഈക്വൽ ആണ്. സോ 76 പ്ലസ് 9 പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100. 76 plus 9 is equal to 85 plus y is equal to 100. Y is equal to 50. Done. Any doubts? Any doubts anyone? പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോബബിലിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാർഡ്സ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഈസി. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ. ഇപ്പൊ മാർബിളിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞാനിപ്പോ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഒരു 53 സൺഡേസ് ലീപ് ഇയർ നോൺ ലീപ് ഇയർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ലീപ് ഇയർ നോൺ ലീപ് ഇയർ. അതെന്താ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സർ? ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ലീപ് ഇയർ ക്യാൻസൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സാറേ ലീപ് ഇയർ ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് തോന്നണം, സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
Then class advice CBSE. Okay. Let me just look for that question. സാറേ നാളെ സെന്ററിൽ വരണ്ടല്ലോ. നാളെ എന്താ വരണ്ടല്ലോ? അതെന്താ അങ്ങനെ? Question paper again. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരാൻ വരണം. വരണ. Yes. Okay. Listen. Leap year. Do you have that question with you, Arushi? Specifically? Yeah. Give me just 5 minutes. Okay. What is the probability of getting 53 Sundays in a leap year, right? What is the probability of getting 52 Sundays? I mean, 53 Sundays or 53 Sundays in a leap year. So first, we need to understand leap year എത്ര days ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? 366 days ഉണ്ടാവും. 1 day is extra. So divide it with 7. Divide it with 7. You would be getting 52 complete weeks. 52 ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 366 days ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 366നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ if I'm dividing it, I'll get as 52 and remainder as what? I'll be getting, what should be the remainder? I'll be getting 2 as the remainder. Clear? So 52 complete days 52 complete weeks അതേപോലെ തന്നെ 2 ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? സോ ഇതിനിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 52 Sundays plus 2 days എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഐ മീൻ 52 കംപ്ലീറ്റ് സൺഡേസും ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ആണല്ലോ. സോ ഈ 2 days എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ മൺഡേ ആകാം, അതേപോലെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആകാം, അതേപോലെ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ആകാം, വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആകാം, തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആകാം, ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആകാം, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആകാം. സോ സൺഡേ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാ? 2 ആണ് അല്ലേ? 2 out of 7 ആണ്. Any doubts in that? No, sir. Any doubts in that? നോൺ ലീപ് ഇയർ എടുക്കുമ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേ 1 ആകും. 1 ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസമുള്ളൂ 1 out of 7 ആയിരിക്കും. ലീപ് ഇയർ ആ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകും. ഏതാ? ഇവിടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യണം. നോട്ട് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ 5 ദിവസം. Any doubts? സാറേ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കും. ഈ ലീപ് ഇയറിന്റെ ആണോ സർ ഇട്ടെ? Anything else? See, I really have to say something. I never thought that this is how our last class would be like. But trust me, it was really nice. Okay, I have to say I'm very happy to have you all over there with me. I can't believe we are ending the session like this. Everyone has to be here on 14th. Okay, it would be really fun. We would be doing something. 14th, everyone has to be here. Okay, time and everything I'll put it in the group. സാറേ നോമ്പാണ്. എന്താ? നോമ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവനിങ് ആയിട്ട് വെക്കാം സാർ അങ്ങനെ. Okay. It was really nice, everyone. All the best, literally all the best. And some of the schools I would be there. I would try to be there. I think most probably നാളെ തന്നെയാണ് 10th state in the exam. So I will be there in Rajagiri, Kalamassery, Rajagiri probably. Angelita, I think the one who are from Angelita, you are in Rajagiri, right? Yes. So I'll try to be there. Yes, Abbas. I'll come back to school. You'll come back to school. We'll meet there. Definitely. You'll come back to school, right? And what about Naina? She would be also coming back to school probably. Right? I don't know about that. She's in another class. Okay. I'll do that. So you guys would be taking the bus and you would be returning to the school, right? And then you move from there. Okay, so we'll do that. So you will come back to school. I'll meet you at the school. Okay. Thank you, everyone. Gauri, where are you writing the exam? Bhavans. Gauri, which Bhavans? Bhavans Adarsha. Yeah. Rajagiri is writing in Adarsha. Yeah. Parvati? Yeah. Amrita Vidyadev. സാറേ വരുണ. Right. Joshua എവിടെയാ മോനെ എക്സാം എഴുതുന്നത്? SCC. Okay. You guys are in SCC. All right. Thank you, everyone. Thank you. It was really nice. Once again, all the best. All the very best. It was really nice having you for the whole year. Love you all. Thank you.
Thank you, sir. Thanks, Thank you. Thank you, everyone. Pray for us. Bye, sir. Good night. Thank you. Pray for us. Bye.